Okay, hello. Yes, am I audible? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. Now see, today we are going to start one new chapter, that is elements of group 1 and 2. Ma'am, screen is not visible. Yes, just wait. Okay. Now see, काल आपण एक chapter finish केलं, that is modern periodic table. Now today we are going to start one new chapter, that is elements of group 1 and 2. Elements of group 1 and 2. आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये काय पाहिलं पा मागच्या चॅप्टरमध्ये आपण पूर्ण पिरियॉडिक टेबलची इन्फॉर्मेशन घेतली. पूर्ण पिरियॉडिक टेबल काय असतो, त्यांचे ब्लॉक्स कोणते असतात त्याच्यामध्ये, किंवा त्याचे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन्स काय असतात, त्यांचे ट्रेंड्स काय आहेत, केमिकल प्रॉपर्टीज काय असतात, व्हॅलन्सी काय असते, प्रत्येक ग्रुपचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, प्रत्येक पिरियड्सचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, असा एक बराच पार्ट आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये पाहिला. नाव टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट इन डिटेल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 अँड 2. आता जो फर्स्ट आणि सेकंड ग्रुप आहे त्याला डिटेलमध्ये स्टडी करूयात आपण. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मी एक दोन क्वेश्चन्स विचारते, गिव्ह मी द आन्सर्स फॉर दिस क्वेश्चन्स. वी आर गोइंग टू रिकॉल दिस पॉईंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कॅन यू टेल मी विच इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पिरियॉडिक टेबल? Hydrogen. Yes, hydrogen. Now what are isotopes? Can you know isotopes? फर्स्ट चॅप्टरमध्ये झालं असेल तुमचं बा आयसोटोप्स. Same element but different mass number. Yes, same atomic number but a different mass number. Okay, so first element of the periodic table is always hydrogen. First element of our periodic table is hydrogen. Now, what is the isotope? Isotope म्हणजे काय पहा, atoms of the same element, they have the same atomic number but a different mass number. ज्या एलिमेंट्स मध्ये सेम ॲटॉमिक नंबर असेल, डिफरंट मास नंबर. सी, ज्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर सेम असेल पण मास नंबर डिफरंट असेल त्याला म्हणतो आपण आयसोटोप्स. नाव कॅन यू टेल मी, ओके, सो डायरेक्टली वी आर गोइंग फॉर द पॉईंट, मेन पॉईंट. सी, इथे मी पिरियॉडिक टेबल काढलेला आहे, ठेवला आहे पहा, दिसत असेल तुम्हाला सगळ्यांना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट, सी इट दीज आर द डिफरंट एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप अँड सेकंड ग्रुप. पहिल्या ग्रुपमध्ये आहे हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबेडियम, सीझियम अँड फ्रान्सियम. सेकंड ग्रुपमध्ये आहे बेरेलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम अँड रेडियम. Before starting for the group first and group 2, we are going to see about details about the hydrogen. ओके, हायड्रोजनला वेगळ्याच कलरमध्ये लिहिलं आहे पहा इथे. ओके, म्हणजे हायड्रोजन एक डिफरंट आहे, थोडासा डिफरंट आहे त्या ग्रुपमधून. सो पहिल्यांदा आपण हायड्रोजनला स्टडी करूयात. हा जो चॅप्टर आहे हा 3 पार्ट्समध्ये डिवायडेड आहे. कोणत्या 3 पार्ट्समध्ये डिवाइड आहे? इट इज डिवायडेड इन हायड्रोजन, त्याच्यानंतर अल्कली आणि अल्कलाइन अर्थ मेटल, आणि तिसरा पॉईंट असेल सम कंपाऊंड्स ऑफ अल्कली अँड अल्कलाइन अर्थ मेटल. ओके, म्हणजे पहिला पार्ट आहे हायड्रोजन, देन अल्कली अँड अल्कलाइन अर्थ मेटल, देन सम कंपाऊंड्स ऑफ अल्कली अँड अल्कलाइन अर्थ मेटल. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दॅट इज हायड्रोजन.
hydrogen. Okay, now see, हायड्रोजन इट अपेअर्स ॲट द टॉप ऑफ द अल्कली मेटल. ग्रुप 1च्या एकदम टॉपला ठेवलेला आहे पहा ह्याला, टॉप ऑफ ग्रुप 1. ग्रुप 1लाच अल्कली मेटल म्हणतात. इट shows a different properties than alkali metal. This hydrogen which always exists in a diatomic form. हा ऑलवेज डायॲटॉमिक फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट करतो, म्हणजेच H2च्या फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट करतो. ओके, फक्त H असा ॲटम आपण कधी पाहत नाही, H2च्या फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट करतो हा ऑलवेज. सो इट ऑलवेज एक्झिस्ट इन अ डायॲटॉमिक फॉर्म, दॅट इज H2. Therefore it is called as dihydrogen. Therefore मग ह्याला डायहायड्रोजन असं म्हणतात, म्हणून ह्याला डायहायड्रोजन असं देखील म्हणतात. ओके, सो द कंपाउंड विच इज एक्झिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज हायड्रोजन और डायहायड्रोजन. नाउ सी वी आर गोइंग टू सी देयर ऑकरन्स. इट्स ऑकरन्स. Occurrence. Now see occurrence. Hydrogen is a main element of the solar system. हा जो हायड्रोजन आहे मेन एलिमेंट आहे हा. दिस इज अ मेन एलिमेंट ऑफ सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टीम म्हणजे जे सोलार एनर्जी किंवा सन आणि स्टार आहेत त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन प्रेझेंट असतो पहा. मग तो कोणत्या क्वांटिटीमध्ये प्रेझेंट असतो ते मी सांगते पहा. फॉर एक्झाम्पल, सन विच हॅविंग 70% hydrogen atom, while stars, sun and stars combinedly they are having the 70% hydrogen atom and 28% helium atom. ओके, तर त्यांचं कंपोजिशन आहे पहा, सन आणि स्टार्सच्या एन्व्हायरमेंटचं कंपोजिशन 70% हायड्रोजन 20% हेलियम. सो इट ऑकर्स इन अ सोलार सिस्टीम, म्हणून आपण म्हणू शकतो की तो सोलार सिस्टीममध्ये त्याचा ऑकरन्स आहे. Therefore we can say total universeच्या 70% of total mass of universe this hydrogen is obtained. Hydrogen is formed. 70% of total mass of universe. Universe मध्ये total 70% H2 gas present आहे. Now it is the 10th most abundant element on a mass basis and third most abundant element on the atom basis. This is 10th most abundant element on a mass basis and it is the third most abundant element on atomic basis, atom basis. Okay, so that is the occurrence. मेन पॉईंट ह्याच्यामधून लक्षात ठेवा की इट ऑकर्स इन अ सोलार सिस्टीम आणि युनिवर्सच्या 70% मास हा हायड्रोजन गॅसचा आहे. ओके, नेक्स्ट द मेन पॉईंट अँड इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ दिस चॅप्टर, दॅट इज पोझिशन ऑफ हायड्रोजन इन अ पिरियॉडिक टेबल. ह्या पॉईंटवर बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारला जातो पहा एक्झाममध्ये. वी आर गोइंग टू राईट अ नेक्स्ट पॉईंट. Position of hydrogen in a periodic table. This is a somewhat important point. Now समजावून घ्या. फर्स्ट ऑफ ऑल काय सांगते मी. द हायड्रोजन हॅज ॲटॉमिक नंबर 1. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 आहे. हायड्रोजन हॅव
atomic number 1, therefore its electronic configuration is काय असेल 1s1. 1s1. कशाच्या सिमिलर आहे हे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इट इज सिमिलर टू outer electronic, Alkali metal. yes, okay, electronic configuration of alkali metal, that is NS1. आता मला तुम्हाला सांगायला आवडेल पहा इनिशियली आपण काय पाहतोय, पोझिशन ऑफ हायड्रोजन इन पिरियॉडिक टेबल. आता हायड्रोजन हा आहे ना, हा पहिला इथे ठेवलेला नव्हता पहा. हायड्रोजनच्या पोझिशनबद्दल ना खूप सायंटिस्ट लोकांना कन्फ्युजन होतं की हायड्रोजनला ठेवायचा कुठे. हायड्रोजनला त्याच्यामुळे जर तुम्ही एक जुना पिरियॉडिक टेबल पाहिला तर हायड्रोजनला एक स्पेसिफिक प्लेस नव्हती, हायड्रोजन असा मध्ये प्लेस केलेला होता एलिमेंट. मग हायड्रोजनला त्याच्यानंतर अल्कली मेटलच्या वरती इथे प्लेस दिली गेली. मग त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन का होतं? कन्फ्युजन असं होतं पहा, पहिला पॉईंट आपण लिहिला की हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 असल्या कारणाने हायड्रोजनचं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हे अल्कली मेटलसारखं आहे, म्हणून त्याला आपण अल्कली मेटलमध्ये ठेवू शकतो असं आपण म्हटलं. पण जर आता आपण पुढचा पॉईंट पाहिला, सेकंड पॉईंट, इट फॉर्म्स अ युनिव्हॅलंट आयन. It forms univalent ion similar to alkali metal. मी एक्झाम्पल देऊन सांगते हे काय लिहिले आपण पहा. आता जो हायड्रोजन आहे ना, सॉरी, आता हा जो हायड्रोजन आहे तो युनिव्हॅलंट आयन बनवतो. कुणासारखा? अल्कली मेटल सारखा. अल्कली मेटल देखील युनिव्हॅलंट आयन बनवतात. म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, हायड्रोजनकडे एक इलेक्ट्रॉन आहे, ज्यावेळेस तो एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकेल, लूज करेल, त्यावेळेस तो काय बनवतो? युनिव्हॅलंट आयन बनवतो, H+ आणि इलेक्ट्रॉन मायनस. बरोबर. तर हा काय आहे? युनिव्हॅलंट. युनि म्हणजे एक पॉझिटिव्ह आयन, त्याला म्हणतो आपण युनिव्हॅलंट आयन. तसंच जर तुम्ही सोडियम पाहिला, सोडियमच्या आउटर मोस्ट शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन असतात 1, सो इट कॅन ऑल्सो लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन अँड इट कॅन फॉर्म अ युनिव्हॅलंट आयन लाईक दिस. बरोबर. तर हायड्रोजन सोडियम सारखा युनिव्हॅलंट आयन देखील बनवतो. मग पहिला पॉईंट आपण पाहिला की त्याचा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हे कुणासारखं आहे? अल्कली मेटल सारखं. दुसरा पॉईंट पाहिला की अल्कली मेटल सारखाच तो काय बनवतोय? युनिव्हॅलंट आयन बनवतोय. नाउ सी द थर्ड पॉईंट. It forms oxide, halide and sulfides like alkali metal. It forms oxide, halide and sulfides like alkali metal. अल्कली मेटल सारखाच हायड्रोजन ऑक्साइड, हलाइड आणि सल्फाइड बनवतो. मी एक्झाम्पल्स लिहिते पहा इथे. हायड्रोजन कॅन फॉर्म अ ऑक्साइड लाईक H2O. अल्कली मेटल कॅन फॉर्म अ ऑक्साइड लाईक Na2O. हायड्रोजन कॅन फॉर्म अ हलाइड लाईक HCl. अल्कली मेटल्स कॅन फॉर्म अ हलाइड लाईक NaCl. हायड्रोजन कॅन फॉर्म अ सल्फाइड लाईक H2S. अल्कली मेटल कॅन फॉर्म अ सल्फाइड लाईक Na2S. बरोबर. तर हे दोघेही काय बनवू शकतात? दे कॅन फॉर्म ऑक्साइड, हलाइड और सल्फाइड, राइट. सो दे कॅन फॉर्म ऑक्साइड, हलाइड एज वेल एज सल्फाइड्स. नेक्स्ट, म्हणजे दोघेही ह्या फॅक्टरमध्ये सेम आहेत. पुढे पाहूयात. आता इथपर्यंत आपण पाहिलं की हायड्रोजन, हाऊ हायड्रोजन इज रिसेंबल विथ द अल्कली मेटल. ओके, हे जे वरचे पॉईंट आहे
In this we study how hydrogen is resemble with, how hydrogen resemble म्हणजे similar property, resemble with alkali metal, that we study in about 3 points. ओके, हे वरच्या 3 पॉइंट मध्ये आपण शिकलो की हाऊ हायड्रोजन इज रिसेंबल विथ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल सारख्या कोणत्या कोणत्या तो प्रॉपर्टी दाखवतो ते आपण वरच्या 3 पॉइंट्स मध्ये शिकलो. नाउ see in the next point we are going to see how hydrogen is resemble with the halogen. See, nextly we are going to see how hydrogen resemble with हॅलोजन्स. आता तो काही प्रॉपर्टी ना हॅलोजन सारख्या पण दाखवतो पहा. हायड्रोजन शोज सम प्रॉपर्टीज लाईक अ हॅलोजन. मग त्या कोणत्या कोणत्या असतात पहा. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हॅलोजन्स लाईक हाय आयनायझेशन एन्थॅल्पी अँड फॉर्मेशन ऑफ युनि निगेटिव्ह आयन. सी, पहिला पॉईंट लिहिते मी इथे हॅलोजन्स. Now see, halogens, hydrogen have high ionization enthalpy like halogens. हॅलोजनची आयनायझेशन एन्थॅल्पी कशी असते बरं? व्हॉट इज आयनायझेशन एन्थॅल्पी? येस, व्हॉट इज आयनायझेशन एन्थॅल्पी? The energy required to remove valence electron. ओके, मग ती हॅलोजनची कशी असते? Very high. का बरं? बरोबर आहे, करेक्ट आहे, रिझन एकदम करेक्ट आहे. का? येस, हॅलोजनचं ऑलरेडी ऑक्टेट हे इनकम्प्लीट असतं, एक इलेक्ट्रॉन पाहिजे असतो आणि बरोबर. ते स्टेबल होण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉन घेण्याचा प्रयत्न करतात, पण तो जर द्यायचा म्हटलं तर एनर्जी जास्त लागेल. ओके, व्हेरी गुड, करेक्ट. ओके, मग तसंच हायड्रोजन बद्दल आहे. हायड्रोजनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? 1. ओके, ह्याने जर एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला तर काय तयार होईल? त्याचा डुप्लेट तयार होईल. बरोबर. हायड्रोजनने जर एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला, हायड्रोजनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये, दिस इज अ न्यूक्लियस, याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. त्याने जर एक इलेक्ट्रॉन घेतला तर त्याचा डुप्लेट कंप्लीट होतंय. बरोबर. सो हायड्रोजनची पण आयनायझेशन एन्थॅल्पी ही हाय असते हॅलोजन सारखी. लक्षात आलाय पॉइंट? हायड्रोजन ऑल्सो हॅव द हाय आयनायझेशन एन्थॅल्पी लाईक अ हॅलोजन. हॅलोजन्सला एक इलेक्ट्रॉन घेतला तर ऑक्टेट कंप्लीट होते, बट हायड्रोजनला एक इलेक्ट्रॉन घेतला तर त्याचा डुप्लेट कंप्लीट होते. ऑन दिस आस्पेक्ट हायड्रोजन हॅव द हायेस्ट आयनायझेशन एन्थॅल्पी लाईक अ हॅलोजन. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ युनि निगेटिव्ह आयन. फॉर्मेशन ऑफ युनि निगेटिव्ह आयन म्हणजेच काय? हायड्रोजनकडे एक इलेक्ट्रॉन असतो. हायड्रोजनने जर एक इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केला तर इट कॅन फॉर्म अ H- आयन दॅट इज कॉल्ड एज हायड्राइड. ह्याला म्हणतात हायड्राइड आयन. सिमिलरली ऑल द हॅलोजन्स when they accepts one electron they can form halide ion. ओके, समजते? सो फर्स्ट पॉइंट आपण पाहिला, हायड्रोजन हॅव द हाय आयनायझेशन एन्थॅल्पी लाईक अ हॅलोजन. हायड्रोजन ऑल्सो फॉर्म अ युनि निगेटिव्ह आयन लाईक अ
halogen. Okay, next see, next one is formation of large number of covalent bond. Formation of covalent bond. Hydrogen can also form a covalent bond. Similarly, halogens can also form a covalent bond. Okay, hydrogen देखील covalent bond बनवलं. Hydrogen forms कोवॅलंट बॉन्ड. कोवॅलंट बॉन्ड म्हणजे शेअरिंग करून बनणारा बॉन्ड. तर हायड्रोजन मोस्टली कोवॅलंट बॉन्ड बनवण्याचा प्रयत्न करतो एक इलेक्ट्रॉन लूज करण्यापेक्षा. आणि सिमिलरली हे जे हॅलोजन्स असतात, हॅलोजन्स कॅन ऑल्सो फॉर्म अ कोवॅलंट बॉन्ड. सो इन दिस आस्पेक्ट दिस बोथ आर सिमिलर, दॅट इज हायड्रोजन अँड हॅलोजन. राईट. नाव सी द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज एक्झिस्टन्स इन अ डायटॉमिक फॉर्म. एक्झिस्टन्स as a diatomic form. Existence as a diatomic form. We know that आताच वरती पाहिलं होतं आपण हायड्रोजन कोणत्या फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असतो. इट एक्झिस्ट ऑलवेज इन अ, इथे लिहिलं होतं पहा आपण, हायड्रोजन एक्झिस्ट ऑलवेज इन अ डायatomic फॉर्म. राईट. इट ऑलवेज एक्झिस्ट इन अ डायatomic फॉर्म. So hydrogen always exists in a diatomic form. Similarly, halogens are always exist in a diatomic form. म्हणजेच काय, फॉर एक्झाम्पल H2 और हॅलोजनचं एक्झाम्पल जर घेतलं तर दे आर ऑलवेज एक्झिस्ट इन लाईक दिस F2, Cl2, Br2. दे आर ऑल्सो ऑलवेज एक्झिस्ट इन अ diatomic form. Okay, so in this aspect, halogen is similar to the hydrogen is similar to the halogen. आता पहा, आपल्याला पोझिशन डिसाईड करायची हायड्रोजनची इन अ पिरियॉडिक टेबल. सो आपण पाहतोय की हायड्रोजन कुणासारख्या सिमिलर प्रॉपर्टी दाखवते. तर ह्या पॉईंटमध्ये आपण पहिल्यांदा पाहिलं की हाऊ हायड्रोजन इज रिसेंबल विथ अल्कली मेटल. बरोबर, हायड्रोजन अल्कली मेटल बरोबर कसं सिमिलर प्रॉपर्टी दाखवतो, कसं रिसेंबल करतो. तर त्यातली पहिली प्रॉपर्टी आपण पाहिली की तो अल्कली मेटलसारखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दाखवतोय. त्याच्यानंतर तो अल्कली मेटलसारखा युनिव्हॅलंट आयन बनवतो, म्हणजे कॅटायन बनवतो अल्कली मेटलसारखा. त्याच्यानंतर पाहिलं आपण की तो अल्कली मेटलसारखा ऑक्साईड्स बनवतो, हलाइड बनवतो, सल्फाइड्स बनवतो. त्याच्यानंतर आपण पाहतोय आता प्रॉपर्टीज विच रिसेंबल विथ द हॅलोजन. आता हॅलोजन सारख्या तो कशा प्रॉपर्टीज दाखवतोय, त्याची आयनायझेशन एन्थॅल्पी ही हॅलोजन सारखीच आहे, हाय आहे. तो युनिनिगेटिव्ह आयन बनवतो, तो कोव्हॅलंट बॉन्ड बनवतोय, तो डायटॉमिक फॉर्ममध्ये असतो की जसे हॅलोजन्स पण असतात. मग आता इथे कन्फ्युजन आलं की मग आता हायड्रोजनला ठेवायचा कुठे. कॅन वी प्लेस हायड्रोजन इन अ ग्रुप 1 और कॅन वी प्लेस हायड्रोजन इन अ ग्रुप 17. ओके, ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन आलं. सो आता इथे आपल्याला हे झालं पहा की वेअर द हायड्रोजन इज प्लेस्ड. याला इथे ह्या ग्रुप 1मध्ये ठेवायचा की याला इथे हा ग्रुप 17मध्ये प्लेस करायचा. राईट. सो नाव वन युनिक बिहेवियर इज शोन बाय द हायड्रोजन. आता तो एक युनिक बिहेवियर दाखवतोय, ते पाहूयात आपण. अँड ड्यू टू दिस युनिक बिहेवियर इट इज प्लेस्ड इन अ ग्रुप 1. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द युनिकनेस ऑफ हायड्रोजन. Uniqueness of hydrogen. See, hydrogen is that H plus formed by the loss of electron form the hydrogen atom which does not exist freely. हायड्रोजन ज्यावेळेस एक इलेक्ट्रॉन लूज करतो, when hydrogen loses one electron it form a H plus ion, and this H plus ion it does not exist freely. It does not exist freely. हे एक्झिस्ट नाही करत फ्रीली. सो इट ऑलवेज असोसिएटेड विथ द अदर मॉलिक्यूल. इट ऑलवेज कंबाईन विथ अदर मॉलिक्यूल.
It always combine with अदर मॉलिक्यूल. तो अदर मॉलिक्यूल बरोबर ऑलवेज कंबाईन राहतो. हा H प्लस मध्ये एक्झिस्ट करत नाही. तो H प्लस मध्ये एक्झिस्ट कसा करेल ना, बिकॉज त्याच्याकडे एकही इलेक्ट्रॉन राहत नाही. सो हायड्रोजन ज्यावेळेस एक इलेक्ट्रॉन लूज करतो त्यावेळेस तो H प्लस बनतो, पण ज्यावेळेस तो H प्लस बनतो इट कॅनॉट एक्झिस्ट. So similarly, when it is always combined with another molecule, so it can gives you this kind of protonated water. ह्या टाईपचं प्रोटोनेटेड वॉटर भेटतं आपल्याला. मग ह्याच H प्लसला आपण काय म्हणू शकतो, दिस H प्लस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्रोटॉन. मग ह्या H प्लसला आपण प्रोटॉन म्हणू शकतो. का म्हटलं आपण त्याला प्रोटॉन? हा पहा, हा दिस इज अ न्यूक्लियस, हा आउटरमोस्ट शेल. इथे एक इलेक्ट्रॉन, इथे एक प्रोटॉन, बरोबर. जिथे एक प्रोटॉन असतो तिथे एक इलेक्ट्रॉन असतो. हा कुणाचा ऑर्बिटल काढला मी? हायड्रोजनचा ऑर्बिटल काढला. पण हा इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस मी लूज करून टाकेल, इलेक्ट्रॉन देऊन टाकेल, त्यावेळेस हायड्रोजनकडे काय बाकी राहिलंय? फक्त ओनली वन प्रोटॉन. देअरफॉर दिस H प्लस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्रोटॉन. म्हणून त्या H प्लसला म्हणतात प्रोटॉन. नाउ hence due to this unique behavior of hydrogen, it is separately placed in a periodic table in a group first. See, due to this unique behavior, it is separately placed in ग्रुप 1. ह्याला सेपरेटली ग्रुप 1च्या टॉपला प्लेस्ड इन ग्रुप 1 प्लेसवर टॉपला प्लेस केला. मग आता युनिकनेस काय होता परत एकदा पहा. हायड्रोजन वेन लूजेस वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म H प्लस आयन. दिस H प्लस डज नॉट एक्झिस्ट इन फ्रीली स्टेट. It always combine with another molecule, so it can form this kind of protonated water, and therefore this is a unique behavior of hydrogen. It is different than the halogen as well as alkali metal, but it is somewhat similar to the alkali metal. Like when sodium loses one electron, it can also form a Na plus. So on this aspect it is similar to the group 1. Therefore this hydrogen which is separately placed at the top of the group 1, that is the alkali metal. Now we can see here it is placed at the top of the alkali metal with the group 1. तुम्ही पाहू शकता इथे हायड्रोजनचा जो कलर आहे तो देखील इथे डिफरंट दाखवला आहे. पहा, अल्कली मेटल सारखा कलर दाखवला नाही आहे. ओके, सो इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन ग्रुप 1, सेपरेटली प्लेस्ड इन अ ग्रुप 1 ॲट द टॉप ऑफ द ग्रुप 1. ओके, आता पिरियॉडिक टेबलला समोर पाहून पहा. एक एक प्रॉपर्टीज मला सांगा. हाऊ हायड्रोजन रिसेंबल विथ द अल्कली मेटल? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी फर्स्ट प्रॉपर्टी. हाऊ हायड्रोजन रिसेंबल विथ द अल्कली मेटल? Electronic configuration same like alkali metal. Because of its same electronic configuration, correct. Second point. It forms univalent ion similar to group number. It form a univalent ion like alkali metals, correct. Next. Also form oxides, halides and sulfides like alkali metal. It can form oxides, halide and sulfide like alkali metal. Very good. Okay. Next we see that is it resemble with the halogens. It also shows the similar property like halogen. So which properties are similar like halogens? The first one is hydrogen have high ionization enthalpy like halogens. Yes, very good. Next. Formation of uninegative ion. Correct. Forms covalent bond. Yes, very good. It form a covalent bond, right? And it exists as in diatomic form. बरोबर. हे जसे डायटॉमिक फॉर्ममध्ये असतात तसेच हायड्रोजन देखील डायटॉमिक फॉर्ममध्ये असतात. मग आता आपल्याला नाही, सायंटिस्टला कन्फ्युजन झालं की कुठे ठेवायचं हायड्रोजनला, ग्रुप 1मध्ये ठेवूयात की ग्रुप 17मध्ये ठेवूयात. मग त्याच्यानंतर हायड्रोजनचा अजून एक युनिक बिहेवियर त्यांना समोर आला की हायड्रोजन ज्यावेळेस एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतोय त्यावेळेस तो प्रोटॉन बनतो. ओके, आणि तो प्रोटॉन तो एक्झिस्ट करत नाही, तो इमिजिएटली कोणत्या तरी कंपाऊंडमध्ये कन्वर्ट होतो. इट इमिजिएटली ॲब्झॉर्ब द environmental moisture and get converted to the H3O plus like compound. Okay, so it is placed separately at the group 1, top of the group 1
in a periodic table. Okay, so all of you get it about this position of hydrogen in a periodic table. येस मॅम. ओके, ह्याच्यावर क्वेश्चन बऱ्याच वेळा विचारला जातो पहा, हायड्रोजन पॉईंटवरून क्वेश्चन विचारला जातो ह्या पॉईंटवर होते. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट आयसोटोप्स ऑफ हायड्रोजन. नेक्स्ट पॉईंट इज आयसोटोप्स. आयसोटोप्स ऑफ हायड्रोजन. इनिशियली वी स्टडी अबाउट व्हॉट इज द आयसोटोप. पाहिलं होतं आपण आयसोटोप म्हणजे काय. द कंपाऊंड विच हॅविंग सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड एज आयसोटोप्स. सो हायड्रोजन इज एक्झिस्ट इन अ 3 आयसोटोपिक फॉर्म. 3 आयसोटोपिक फॉर्म असतात पहा हायड्रोजनचे. जस्ट अ बीट. ओके, सी these are the 3 isotopes of hydrogen. हे 3 आयसोटोप आहेत हायड्रोजनचे. तर आयसोटोप्स कोणते कोणते असतात पहा हायड्रोजनचे. हायड्रोजन हॅव दिस 3 आयसोटोप्स. दॅट इज प्रोटियम. इट इज नथिंग बट अ हायड्रोजन. Okay, protium, that is nothing but a hydrogen. Protium having the 1 electron, 1 proton and 0 number of neutrons. प्रोटियम कडे 1 इलेक्ट्रॉन आहे, 1 प्रोटॉन आहे आणि 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत, न्यूट्रॉन्स आहेत. सॉरी, न्यूट्रॉन 0 असतात. ओके, हायड्रोजनकडे न्यूट्रॉन 0 असतात. नेक्स्ट आहे ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम इट इज डिनोटेड बाय H2. डिनोशन त्याचं सिम्बॉल मी खाली लिहिते. सो ड्यूटेरियम इज इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन. सो मास नंबर इज नथिंग बट मास नंबर म्हणजे काय असतो. व्हॉट इज मास नंबर. इट इज द नंबर ऑफ atomic number plus a neutron number, that is called as mass number. Okay, so neutron plus electrons, that is a mass number. 1 plus 1 is equal to 2. Here there are 1 electron, 1 proton and 2 neutron. So 1 plus 2 is equal to 3. हा त्याचा मास नंबर आहे. इथे जो दिला आहे 1 2 3, that is a mass number for the hydrogen. So these are the 3 isotopes of hydrogen: protium, deuterium, tritium. Now see, इथे मी काय लिहिते पाहता. हायड्रोजन, names of isotope. Isotopes are, the first one is hydrogen. हायड्रोजन ह्याचा सिम्बॉल असा असतो पहा, H11, that is 1 atomic number, 1 mass number. Second one is deuterium, that is H12, 1 atomic number, 2 mass number. Next one is tritium, that is H13. They can also denote as T. Tritium is nothing but a T. Deuterium is a D. Deuterium ला D देखील म्हणतात. Next त्यांचा atomic number, that is Z. Their mass number, their neutron number, first of all neutron number and their mass number. Okay, हां, तर आता न्यूट्रॉन नंबर आत्ताच आपण मागे पाहिली होती. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉनमध्ये 0 न्यूट्रॉन्स असतात, इथे 1 आणि इथे 2. सगळ्यांकडे ॲटॉमिक नंबर म्हणजे सगळ्यांकडे इलेक्ट्रॉन्स सेम असतात. दे हॅव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, आणि त्याच्यानंतर त्याचा मास नंबर म्हणजे ह्यांच्या दोघांची सम.
दॅट इज 1, 2 आणि 3 हा त्याचा मास नंबर. तर ह्याच्यामधले हायड्रोजन आणि ड्यूटेरियम दे आर स्टेबल आयसोटोप. हायड्रोजन अँड ड्यूटेरियम हे दोघेही स्टेबल आयसोटोप आहे. दे आर स्टेबल. बट ट्रिटियम is unstable, or we can say it is a radioactive isotope. ट्रिटियम हा अनस्टेबल आहे किंवा रेडिओ आयसोटोप आहे. दिस Z, that is atomic number or number of electrons number. This is a neutron number, mass number. Okay, this is all about the isotopes of hydrogen चे isotope. So how many isotopes of hydrogens are there? 3. 3 isotopes of hydrogen, that is protium, deuterium, tritium. Protium is sometimes called as hydrogen also. Okay, so protium, deuterium, tritium किंवा hydrogen, deuterium, tritium. नाव हायड्रोजन त्यांचा मास नंबर. आता ह्याच्यावर क्वेश्चन MCQ साठी कधी कधी येतो. द ड्यूटेरियम हॅज डॅश डॅश नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किंवा ड्यूटेरियम हॅज डॅश डॅश नंबर ऑफ मास नंबर लाईक दिस. सो न्यूट्रॉन नंबर लक्षात ठेवा. प्रोटॉन नंबर तर सगळ्यांचे सेम असतात 1 1 1. न्यूट्रॉन नंबर 0 1 2. दॅट्स वाय प्रोटॉन मास नंबर इज नथिंग बट अ सम ऑफ Z प्लस M. सो वी कॅन से this M is equal to Z plus N. That is the mass number. So we get this. ड्यूटेरियम हायड्रोजन स्टेबल आहेत आणि ट्रिटियम हा अनस्टेबल आयसोटोप आहे. ट्रिटियममध्ये दोन न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट असतात. ओके, ऑल ऑफ यू गेट इट अबाउट दिस आयसोटोप्स ऑफ हायड्रोजन. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, ठीक आहे. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन. पुढे आपण आता डायहायड्रोजन बनवणार आहोत, प्रिपेअर करणार आहोत. ठीक आहे, प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन. Preparation of डायहायड्रोजन किंवा H2 म्हणजेच हायड्रोजन. ओके, हायड्रोजनचं प्रिपरेशन करूयात पहा. सी द फर्स्ट पॉईंट फॉर द प्रिपरेशन. फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन इज लॅबोरेटरी मेथड. Laboratory method for the preparation of dihydrogen. In a laboratory method, we are going to prepare dihydrogen by treating it with treating zinc with acid and base. Okay, the reaction पाहूयात पहा. For example, when zinc is treated with sodium hydroxide, ज्यावेळी आपण झिंकला ट्रीट करूयात सोडियम हायड्रॉक्साईड बरोबर, it gives you sodium zincate Na2ZnO2 plus hydrogen gas. Okay, so your interested product is hydrogen gas. For this you can prepare this. You can see the preparation method. So इथे काय काय तयार झालं पहा. When zinc is treated with a sodium hydroxide, it gives you sodium zincate and this hydrogen gas. Okay, this hydrogen gas. Okay, this is your interested product. So laboratory method मधली ही पहिली रिएक्शन की जिथे आपण झिंकला बेस बरोबर ट्रीट केला. So this is a base. Zinc is treated with a base. Now in the next reaction, when zinc is treated with the acid like HCl, it gives you zinc chloride ZnCl2 plus remole of H2 gas. इथे झिंक क्लोराईड तयार होईल ॲक्वेस फॉर्ममध्ये आणि H2 गॅस काय होईल, रिमूव्ह होईल.
So here also we can use, that is, zinc is treated with a hydrochloric acid. This hydrochloric acid is used as a acid. It gives you zinc chloride plus removal of H2 gas. Here your interested product is H2 gas. Here we use H2 gas as a here we use this method for the preparation of H2 gas. ओके, तर लॅबोरेटरी मेथड लक्षात आली आहे का? दोन्ही ठिकाणी आपण येस मॅम. येस, दोन्ही ठिकाणी आपण झिंकला ट्रीट केला, पण वेगळ्या स्पेसिस बरोबर. फर्स्ट ऑफ ऑल झिंक इज ट्रीटेड विथ द बेस. पहिल्या ह्याच्यामध्ये झिंकला बेस बरोबर ट्रीट केला आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये झिंकला ॲसिड बरोबर ट्रीट केला. ओके, सो इट गिव्स यू करस्पॉन्डिंग डिफरंट बाय प्रोडक्ट्स विथ द रिमूव्हल ऑफ H2 गॅस. सो दिस इज अ लॅबोरेटरी मेथड. द नेक्स्ट मेथड इज इंडस्ट्रियल मेथड. पुढची मेथड आहे इंडस्ट्रियल मेथड. दॅट मेथड वी विल सी टुमारो. तर मला आत्ता सांगा, आज आपण पॉईंट जो पाहिला हायड्रोजन पाहिला. ओके, आपण एक नवीन चॅप्टर स्टार्ट केला होता, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1-2. त्याच्यामधला फर्स्ट एलिमेंट आहे हायड्रोजन. त्याच्याबद्दल आपण बरीच इन्फॉर्मेशन घेतली आज. दॅट इज हायड्रोजन काय आहे, हायड्रोजन कोणत्या फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट करतो, त्याचा ऑकरन्स काय आहे, किंवा हायड्रोजनची पोझिशन काय आहे पिरियडिक टेबलमधली, किंवा हायड्रोजनचे आयसोटोप्स कुठले कुठले आहेत. दॅट इन्फॉर्मेशन विथ टुडे. आणि प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोजन. ठीक आहे, तर प्रिपरेशनचा पॉईंट अर्धाच झाला आहे आपला. उद्या आपण परत पाहणार आहोत प्रिपरेशन. तर ह्या पॉईंटमध्ये कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नो मॅम. नो मॅम. ओके, किती जण आहात आज? साक्षी, साथी. ओके, तुम्ही तिघीच आहात का पहिल्यापासून? प्रेम होता शायद ना, प्रेम होता बहुतेक. ठीक आहे, ठीक आहे. काही प्रॉब्लेम नसेल तर आपण थांबूयात मग इथे.